Hello. Oh, hi, Vladimir. Hi, how are you? Fine. And you? Yeah, sure. So I'm okay. So are you ready to start? Yes. Mhm. Okay. They're gonna be a full test, okay? Yeah. Mhm. Just a sec. Did you can record the last class that we have? No, We have. not yet. Oh, We'll okay. send it today. This the last one and this one. I would like to see the note that you wrote for me. Ah, from last class. Yes. Okay. Every time I copy the note there and take for me here in my computer, but yesterday I forgot to do this. I'll send it to you today. And this one too. But then I will write a report too, as usual. Okay. Yeah, no About problem. today. That's Yeah. fine. Uh, so let's start here. Okay, welcome to the Sense Dumont English Assessment. Today is the June 5th, 2021. I am Valdemir and I am Roger. Nice to meet you. Nice to meet you too. Please tell me your full name. Antônio Fernandes Mouzinho Neto. Please sign here the same way you signed your ID. Here, Okay. May I see your pilot's license in your ID? yeah, here. Thank you. Do you have any electronic devices with you? No, Okay. I don't have. Look at the camera, please. Many. Thank you. Okay. Okay, shall we start? Yeah, for sure. Part 1, aviation topics. In this part, you answer some questions related to aviation. Okay. So, tell me about your first job as a pilot. My first job as a pilot was in 2014 when I got a job as a flight instructor in Recife at Nave Treinamentos Flight School. And it was so it was so good for me because I learned some things that I'm carrying with me nowadays, and it helped me to keep my knowledge about aviation nowadays. Um it was a good place to work there, and I have uh, friends that I met at those times. Okay, so, and what's the difference between V1 and V2? Mainly, the both speeds are the speeds that we need to calculate to perform a takeoff. Then I can say that if you want, it's the speed that uh, is the speed that the pilots can reject a takeoff before the V1 speed. But after the pilot reach this V1 speed, the pilots needs to continue takeoff. Then the V2 is the safe is called safe speed. After that, the pilot just can climb safely and fly over obstacle during takeoff. If the pilot can
the pilot, if the pilot can maintain this speed during the takeoff. And how do you think communications between pilots and controllers will be in the future? I don't know much about that, but I guess that in the future the communication will be better because I believe that the communication in the future will be through text message communications like a CPDLC systems. Systems. I believe that in the future the controllers will text messages to the pilots, and the pilots will answer them via text message too. And I believe that it will be better for everybody in aviation. Okay, so thank you. This is the end of part 1. Let's move on now to the second part of the test. Okay, please put the headset on. Let's check the volume. Since the Mo English assessment, this is a sound check. Please confirm to the examiner if the volume is okay and you can hear the recording loud and clear. Okay. Part 2, interacting as a pilot. In this part, you will interact with your traffic control in 5 different situations. You may ask the controller to say again once. After listening to the controller, you should interact as the pilot. All information is important. You may take notes if you wish. You are the pilot of a twin-engine aircraft and your call sign is ANAC 123. Are the instructions clear? Yeah, very clear. Okay, so let's start situation number 1. Okay, so you are on approach to Dubai Airport performing an aeromedical flight. Listen to Dubai control and read back all information. ANAC 123, Dubai Control. Fly direct Laval cleared to ILS runway 30 right. Speed at your discretion. When established on ILS 30 right, call Dubai Tower on 118.75. Say again for ANAC 123. ANAC 123, Dubai Control. Fly direct Laval cleared to ILS runway 30 right. Speed at your discretion. When established on ILS 30 right, call Dubai Tower on 118.75. Fly direct to wall clearance to ILS for runway 30 right. Speed at discretion. By stabilize, when stabilized on ILS to runway 30 right, I will call Dubai Tower on frequency 118.73 and I can 75, I believe that. 118.75. Okay. Mhm. Okay, now imagine that you're not stabilized and you're going missed. Call Dubai Control to report the situation, your intentions. Okay, Dubai approach and icon to 3. We starting this approach right now because we was unstabilized on final and icon to 3 request new station. Now listen and confirm and clarified information.
ANAC 123, Dubai Control. You are clear to call Dubai Tower on 118.75. Confirm if you are stabilized for ILS approach on runway 30 right. Say again for 923. ANAC 123, Dubai Control. You are clear to call Dubai Tower on 118.75. Confirm if you are stabilized for ILS approach on runway 30 right. Dubai Control, negative. We was unstabilized on final. I will call Dubai Tower on frequency 118.75. Okay, and what did the controller say? The controller asked him to confirm if we was stabilized on ILS approach for runway 30 right. Then the controller told me that we were cleared to call Dubai Tower on frequency 118.75. Okay. So thank you. This is the end of situation 1. Let's now go to situation number 2. I said we was again. I said. Yep. So you were lined up and waiting for clearance to take off from Miami Airport. Listen to Miami Tower and read back all the information. ANAC 123, Miami Tower. You are cleared to take off on runway 30. Fly heading 300, climb to 3,000 feet. And if under visual conditions, turn right direct, VV Max. Say again for 923. ANAC 123, Miami Tower. You are cleared to take off on runway 30. Fly heading 300, climb to 3,000 feet. And if under visual conditions, turn right direct, VV Max. Okay. Clear takeoff runway 30, heading 300, and climb to 3,000 feet. If under visual conditions, turn right direct to VD Max and ANAC 23. Okay. Now, during takeoff, you ingest an FOD and lost engine number 1. Request to return to the airport. Call Miami Tower to report the situation, your intentions. Okay. Mayday, 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 ANAC 23. We lost engine number 1 due to FOD. Request to turn immediately. ANAC 23. We lose. Okay, so now listen, confirm, and clarify the information. ANAC 123. Confirm if you have lost thrust in both engines. You will be vectored for visual approach to runway 27 right.
ANAC 123, confirm if you have lost thrust in both engines. You will be vectored for visual approach to runway 27 right. Controller negative, we lost thrust on engine number 1. We expect vectors for visual approach to runway 27 right, and I can 23. And what did the controller say? The controller asked him to confirm if we lost thrust on both, in both engines, and the controller informed me that the vectors would be provided to perform a visual approach to runway 27 right. Okay. So thank you. This is the end of situation 2. Let's go now situation number 3. You are flying at flight level 300 and will land at Gatwick Airport. You're going to listen to London Center and read back all the information. You are clear to descend to flight level 130. Reduce your speed to 210 knots due to spacing. When you reach flight level 130, call Gatwick Approach on 126.82. Say again for ANAC 123. You are clear to descend to flight level 130. Reduce your speed to 210 knots due to spacing. When you reach flight level 130, call Gatwick Approach on 126.82. Clear descent to flight level. Clear to descend to flight level 130. Reduce speed to 210 knots due to spacing, and by reaching flight level 130, contact Gateway Approach on frequency 126.82 and I can 23. Okay, now now the chief purser has informed you that a passenger passed out. Call Gatwick Approach to report the situation and your intentions. Okay. Approach and I can 23. Our chief purser informed me that we have a passenger passed out. Requested to immediately in medical assistance until arrival, and I can 23. Okay, now listen and confirm clarified information. ANAC 123, I understood your chief purser has passed away. Please confirm. Descend to 3,000 feet. Clear to approach ILS DME for runway 08 right and report when established. Say again for ANAC 123. ANAC 123, I understood your chief purser has passed away. Please confirm. Descend to 3,000 feet. Clear to approach ILS DME for runway 08 right and report when established. The controller negative. We have a passenger pass out. Clear
to descend to flight to 3,000 feet and approach LS DME to runway 08 right. I will report when stabilized, and I count to 3. Okay, and what did the controller say? The controller asked me to confirm if our chief purser is died. I mean, if she passed out, and the controller cleared me to descend to 2,000 feet. Pro LS right, and the controller told me to report when I would stabilize. Okay. So thank you. This is the end of situation 3. Let's go now situation number 4. You are ready for takeoff from Belém. Listen to Belém Tower and read back. ANAC 123, cleared to take off runway 24, wind calm, caution birds on midfield. Say again for an icon to 3. ANAC 123, cleared to take off runway 24, wind calm, caution birds on midfield. Clear to take off from runway 24. Calm wind, and we are aware of about the birds on the midfield, and icon to 3. Okay. So now, during takeoff, you experience the following situation. Look at the picture. Seconds. And then you decide to ditch on the ocean. So talk to the controller and report the situation and your intentions. Yeah. Mayday, and icon to 3. We are reaching on the ocean. We had bird ingestion during takeoff, and icon to 3. So now listen and confirm a clarified information. ANAC 123, I understood you had a bird strike and had a windshield cracked. Confirm your intentions. Say again for an icon to 3. ANAC 123, I understood you had a bird strike and had a windshield cracked. Confirm your intentions. Control negative. We had bird ingestion.
We will perform addition landing on the ocean. And I count to 3. And what did the controller say? The controller asked me to confirm if we had a bird strike and if we was with windshield cracking. With where? Porra, desculpa. Where? Okay. So thank you. This is the end of situation 4. Let's go now situation 5. You are approaching Galeão International Airport. You're going to talk to real approach and read back. ANAC 123, descend and maintain 7,000 feet and fly heading 230 degrees. Vectors to land runway 10. Say again for an count to 3. ANAC 123, descend and maintain 7,000 feet and fly heading 230 degrees. Vectors to land runway 10. Descend 7,000 feet. Descend to 7,000 feet. Fly heading 320 degrees. Vector to land on runway 10. And I count to 3. Now imagine that you start to see mountains. Imagine that you start to see mountains through the windshield. Okay, so look at the picture. Okay, and then you ask the controller if they call real approach and ask them if they forgot about you and request new vectors. Okay. To approach an icon to 3, request vectors. We have a mountain in front of us. An icon to 3. Okay, now listen and confirm a clarified information. ANAC 123, roger. Maintain 7,000 feet. Fly present heading. Please confirm you had a terrain advisory. Controller, affirm we have terrain advisor in front of us. Maintain 7,000 feet and present heading, and icon to 3. And what did the controller say? The controller asked me to confirm if we had terrain advisory, and the controller told me to maintain 7,000 feet and present heading. Okay. So, thank you. This is the end of part 2. Let's move on to the third part of the test.
Part 3, unexpected situations. In this part of the test, we'll listen to 3 different communications between pilots and air traffic controllers. The recordings will be played twice. There is a 5-second pause before the recording is repeated. After listening to the recording, you should tell me everything that the pilot and the controller said. I will then ask you a question. At the end of part 3, I will ask you to compare the 3 situations, so please take notes. All information is important. Do you have any questions? No, I don't have. Listen situation number 1. Pan, Mumbai Tower, Asiana 2317. We had a tire blowout during landing. We lost control of the aircraft and we overshot the threshold and hit the fence. Request emergency services and buses to take the passengers to the terminal building. Mumbai Tower, Roger. We are sending emergency services and buses to take the passengers. Confirm the number of souls on board and remaining fuel. Pan, Mumbai Tower, Asiana 2317. We had a tire blowout during landing. We lost control of the aircraft and we overshot the threshold and hit the fence. Request emergency services and buses to take the passengers to the terminal building. Mumbai Tower, Roger. We are sending emergency services and buses to take the passengers. Confirm the number of souls on board and remaining fuel. Okay. The pilot contacted the controller. Sorry, let me start again. The pilot declared an urgency situation because he had a tire blowout during landing and he lost the control, and the pilot informed the HC that he overrun and hit the fence. And also the pilot requests emergency services to the plane, the passenger, and remove the passenger to the terminal. Then the controller answered him and informed that and the HC informed the pilot that emergency servicing basis would be provided, and the controller asked him souls and remain fuel on board. Okay. So, and what are the consequences of a tire blowout? There are a lot of consequences tire blowout, such as runway excursions, probably it can cause a fire when the pilots need to brake their plane with tire blowout, and among others. But I believe that the both that I said right now is the mainly dangerous cause that the tire blowout can cause. Okay. So, thank you. This is the end of situation 1. Let's go now situation 2. Mayday, 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 Paris Control, Transavia 54. We have an uncontrollable fire in engine number 2. We are unable to extinguish the fire and to reach an airport. We are performing an emergency landing. Transavia 54, confirm your position. We're sending the emergency services.
Mayday, 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 Paris Control, Transavia 54. We have an uncontrollable fire in engine number 2. We are unable to extinguish the fire and to reach an airport. We are performing an emergency landing. Transavia 54, confirm your position. We're sending the emergency services. Okay, the pilot declared an emergency situation because she had uncontrollable fire on engine number 2, and the pilot informed the controller that she was unable to extinguish the fire, and because of that, the pilot informed the controller that she would perform emergency landing because she couldn't reach the airport. And then the controller asked her to confirm her position, and the controller informed her that the emergency service would be provided for her. Okay, thank you. And how can technology help to avoid an engine fire? I believe that there's some device that can warn pilots to know that there is a fire in engines is the best thing to help the pilots to avoid uh, to avoid uh, no, to extinguish the fire, but mainly to avoid something like that. I believe that some device that can alert the pilots when the engine temperature will be increasing is the best device that can help the pilots to avoid engine fire situation. Okay, thank you. This is the end of situation 2. Let's go now situation number 3. Congonhas Center Azul 1018. We request to divert in priority to land to the nearest suitable airport. There is a CB cloud 20 miles ahead of us and we are running out of fuel. Azul 1018, roger. You are cleared to divert to São José. There's no traffic in this sector. Expect visual for runway 15. Center Azul 1018. We request to divert in priority to land to the nearest suitable airport. There is a CB cloud 20 miles ahead of us and we are running out of fuel. Azul 1018, roger. You are cleared to divert to São José. There's no traffic in this sector. Expect visual for runway 15. Okay, the pilot told the controller, no, sorry, the pilot requested the controller to divert and prior to landing at the municipal suite airport because she had a couple of nimbles 20 miles ahead of her, and because that he was running out of fuel. Then the controller told the pilot that she was cleared to divert to São José, and the controller informed her that there was no traffic. There was no traffic. There was no traffic in the sector, and she could expect a visual approach to runway 15.
And how can bad weather affect the fuel endurance? When the pilot needs to deviate the road due to bad weather, it is one reason that can cause a fuel starvation, for example. And then the pilot needs to plan before the flight, if the weather is good, to request to put more fuel or not. Okay. So, thank you. You may remove the headset now. Okay. Now, after listening to these three situations, how would you compare them? Which one do you think is the most difficult to deal with and why? You may want to compare them in terms of severity, possible solutions, or ways of prevention. Okay. In my opinion, the bad weather is the least serious situation to deal with, because the pilots just need to request more fuel to perform a flight. Then, however, tire blowout is worse than the first one that I say right now, because it can cause runway excursions, and it can cause uh, evacuations, and among other things. But finally, engine fire is the worst situation out of the three, certainly, because it can cause a disaster. And if you're the pilot at this situation, I would try to read the appropriate checklist and extinguish the fire as soon as possible. And to avoid things like that, the pilot just need to check maintenance status, aircraft status before the flight, and during the flight, just the pilot just check every couple minutes the engine status during the flight to avoid face engine fire during the flight. I believe that is the best method to prevent speed. Okay, so thank you. This is the end of part 3. Let's now move on to the last part of the test, part 4. Part 4, picture description and discussion. In this part of the test, you will tell me what you can see in this picture and what you think is happening in it. After that, I will ask you some questions. Look at the picture carefully. It may take a few moments to think before you start talking. Can I start right now? Yeah, you can. Okay, in this picture, I can see a Boeing 737. It's a narrow body twin engine aircraft. And the belly is white. The it is white too. The flaps are deployed, and
the this aircraft is stopped over the runway, and there are persons over the wing, and some person behind the wing too, and there is a person near of the right wing, and he's trying to get bag from someone over the wing. Probably they are doing evacuation right at this moment, and I can see to some some foam over the runway, and there is a fire on the left main gear there. Then uh, that's how I can say. And what was happening before this picture was taken? Oh, before that speed was taken, I guess that the pilot was performing takeoff, but probably the pilot had tire blowout during takeoff, and he needed to reject takeoff. Then he stopped the aircraft and started. Then he started evacuation. And what will happen next? Next, the pilot will request firefighters to try to extinguish the fire in the near. Then the pilot will contact the company, inform them about the situation, and probably uh, the airport authorities will remove this aircraft from the runway, and finally they can open the airport again to take off and landing. Okay. And to what extent do you agree or disagree with this statement? So Brazilian airports are not really prepared to deal with situations like this. Could you repeat again, please? Brazilian. Yes, Brazilian airports are not prepared to deal with situations like this. I disagree completely. Brazilian airports that that we are flying as a commercial pilot, uh, those airports are prepared to face some situation like that. Most of the airports we have firefighters ready to extinguish a fire when we need some fire or in general in fire in the airplane. Okay. So thank you. This is the end of the test. Thank you very much for coming. Yes. Okay. So how was it for you? Não gostei não. Why not? Porque eu tô cometendo, eu não sei se agora eu tô cometendo os erros, eu tô percebendo, entendeu? E erros que eu cometo toda vez, e quando eu percebo que eu falei, cara, me dá uma raiva. Eu falei acho que três ou dois we was, e eu passei ontem à noite, eu fui dormir, repetindo na minha cabeça. We were, they were,
quando for no plural, sempre tá falando we were, não we was, entendeu? Não sei, não sei. Eu acho que eu poderia ter ido melhor. Yes, but it's better than before, I think. If we take into consideration the number of mistakes, I think it's better than before. So there was... Eu não sei se eu tenho teimosia nível 6, mas eu acho que mesmo antes, para o 4 estava tranquilo. Como eu acho que minha prova, apesar dos erros que os caras escreveram lá, os caras descascaram tudo que era erro, e tem uns erros ali que eu acho que eu não cometi, que eu acho que foi dúbio ali, a pronúncia não ficou boa e tal. Eu ainda acho que eu fui 4 na prova, mas senão eu teria tirado 4 das outras vezes. Porque eu tenho certeza que eu cometi os mesmos erros sempre, entendeu? Mas assim, agora que eu estou percebendo, eu vou me irritando no meio da prova, entendeu? Não sei. Yes, eles estão cada vez mais exigentes em alguns aspectos, mas desde o 2017 que estão ficando cada vez mais exigentes. Então, tá claro para mim, desde que eu comecei em 2015 a dar aula para a ICAO e que eu percebi os alunos de 2015 para os alunos de 2018, depois de 2017, deu para perceber que realmente quem era 4 antes virou 3, quem era 5 virou 4, quem era 5 de antes, hoje o 5 é 5 mesmo, por exemplo, porque antes eu via, nossa, mas 5? Nem parece que seja 5 aqui. Pensando em termos de exigência, né, porque como eu vim de escolas de inglês, vim de escolas, por exemplo, antes de começar com o ICAO, inglês normal, e vim de escolas que eram escolas de caras, etc., e que os alunos não passavam, não era escola igual essas escolas que todo mundo passava, sabe? Era que o pessoal fazia o teste lá, por exemplo, vinha de FISC, aí falava assim, eu sou avançado lá no FISC, né? Na escola, quando passava, porque eu fazia placement test, principalmente quando eu era coordenador. Aí eu falava assim, mas sinto muito, mas aqui você é pré-intermediário. Então, quer dizer, aí a pessoa olhava assim, como assim? Lá, mas eu sou avançado? Como assim eu sou pré-intermediário? Para nossa escola, você é pré-intermediário. Então, quer dizer, aí você percebia. Aí, quando eu comecei a falar, nossa, o teste do ICAO, ele é até flexível, né? Eles são bem bonzinhos, porque você via que, comparando com o inglês mesmo, normal, você via que não era um inglês de nível 5, de nível 4, eles davam nível 5, davam nível 4. Então, você via que era uma coisa... Aí, depois, quando começaram a administrar, eu falava, nossa, agora começaram a ser... Uma coisa meio de teste mesmo, né? Uma coisa meio ferrada, aquela coisa de você sentir medo de um teste. Aí eles começaram a ficar mais exigentes. Aí agora eu percebo que nível 5, eles só dão nível 5 para quem realmente... Que eu percebo, quando passa assim pelos meus ouvidos, eu falo, isso aqui é nível 5. Quando chega na prova é nível 5 mesmo. Então, quer dizer, estamos com as expectativas, vamos dizer assim, ajustadas, né? O que eu pensava antes com o que eles estão pensando agora. Então, por isso que quando muitas vezes eu falo uma coisa, às vezes, a maioria das vezes eu sempre acerto. Olha, você não vai passar em gramática, não vai passar em estrutura. Isso aqui você pode até passar, mas você tem que diminuir mais, né? Então, esse aqui, os erros que você teve não foram assim tão graves assim, você está no caminho certo, assim, de termos de erros. Foram erros que foram bastante diminuídos, estava com mais cuidado. A única coisa que me dá medo é que você tem um mês aí para ficar mais natural, porque você está no começo, você não estava tão natural. E isso pode te causar problema de fluência. Aí você arruma uma coisa e ferra outra. Aí você, pô, agora apareceu fluência 3. Por quê? Porque você ficou tão amarradinho ali com medo, dá umas paradas assim estranhas, que pode dar uma coisa assim, meio que estranha na prova. A hora que eu Mas fiquei... você tem tempo, um mês aí para resolver isso. Você tem que botar um ritmo mais acelerado aí. Não é falar rápido, pelo menos um ritmo mais acelerado no pensamento aí. E ainda falar certo. Nossa, mas ele tem que acelerar um pouco mais e ainda falar sim, esse é o seu objetivo. Né? Por exemplo, na prova, Vladimir, naquela hora que eu fiquei na dúvida, ficou bem estranho, né? Eu fiquei pensando se eu ia falar loss ou se eu ia falar lose. Eu falei errado, escolhi errado. Depois que eu falei, foi que eu percebi que eu falei errado. Eu passei, acho que, 10 segundos para pensar qual que eu ia falar e escolhi errado ainda mais. Na prova, se eu estiver lá nesse momento aí, eu posso pedir para repetir, né? Sim, você pode pedir para repetir. Eu falo, let me start again. Aí falo tudo de novo da forma correta. Correcting. Você fala correcting, corrigindo, correcting. Ok, correcting. Deixa eu anotar isso aqui. Correcting. Eu acho que eu tô com problema de memória, não sei, velho. Sinceramente, eu tô anotando as palavras aqui. Feito ontem, eu fiquei dizendo we were, e chego hoje e falo. Hoje eu queria lembrar da frase que a gente tinha combinado ontem. That
is all I can say. Quando eu fui falar a frase, eu não sabia qual era. Eu tive que dar uma filada aqui pro lado. Que tava Aí você falou assim, that's all I can... Mas você falou, that's all I can say. Mas eu falei porque eu fiquei para falar e eu não lembrava, eu lembrava do that's all. Era that's all o quê, meu Deus? Eu fiquei. Aí eu olhei pro lado, que tava no papel aqui anotado em cima da mesa. Que eu não ia lembrar. Eu ia parar só no that's all. Não ia estar errado, mas eu tinha... Não é, que não é nem que tá errado, é para você só deixar um pouco mais, vamos dizer assim, melhor a frase. Não é uma coisa assim que vai te levar um 3 por causa disso, mas é só para você não terminar uma frase, ficar mudo. Eles vão perceber que você terminou, você está na frente deles, mas, por exemplo, aqui que nós estamos online, eu fico assim, se estiver em silêncio, eu falo assim, você terminou? Aí não dá para saber se você terminou. Lá eu acho que eles vão saber melhor, porque eles vão olhar para sua cara, né? Se você vai estar na frente da pessoa. Então é diferente, mas é só para deixar claro que você terminou, né? Então, um fechamento, assim. Que às vezes nem vai ter tempo de terminar, é só uma precaução. Você pode nem sequer utilizar essa frase, porque eles podem te cortar e fazer as outras perguntas, que é o que acontece no teste. Vocês fizeram isso com você? Te cortaram e depois já passaram, fizeram outra pergunta, esperaram você terminar tudo que você tinha para dizer, que pode acontecer, ok? Então, não esperar terminar, porque eles podem cortar também, mas você faz como se você estivesse terminando tudo. Mas pode ser que nem sequer você tenha tempo nem de terminar a comparação, nem de terminar foto, nem nada. Se acontecer, não é porque você fez nada errado, é porque eles têm que seguir com o teste, é só isso. Então, sem pânico com relação a isso, simplesmente eles cortaram, fizeram outra pergunta, você responde a outra pergunta, já foi. Uma coisa que me desconcentra um pouco, você não tem culpa nenhuma, tá? Mas só tô dando um feedback que acontece às vezes. Eu tô falando, quando eu tô falando que eu vejo você, parece o teclado da morte. Começa a falar, que eu escuto você começar a digitar, eu fiz, fudeu, porque a gente tá acostumado a fazer, sem ser o mockup, né? Na hora que eu vou falando, você vai escrevendo no que eu tô errando, né? Aí quando eu começo a falar, que você começa a escrever, sabe, sei lá, cachorro maltratado, quando vê o cara que maltrata, ele começa a ficar tremendo assim, mas você começa a Por isso que digitar, teve uma hora que eu apertei o mute, que eu senti isso, aí eu fui apertar o mute. Aí eu esqueço de apertar o mute, deveria apertar o mute para você não ouvir. Você sabe que alguma coisa está acontecendo nos bastidores, você sabe que alguém está sendo torturado, sangue está correndo pela tela, alguém está apanhando, gritando, mas você não pode ajudar. É isso que eu deveria fazer com você, você não poder ajudar. Ou seja, colocar você numa cadeira de roda, amordaçado, gagged, blindfolded and tied up, que você não possa nem se defender nem gritar. E aqueles filmes albergue, sabe? E ainda cortar o seu pescoço e o sangue descer, assim, cair por cima da boca do outro. E depois ainda ficar esfaqueando, depois de morto lá. Não, mas é só isso. Aí tem umas horas que eu me desconcentro por causa disso, mas normal. Mas assim, nada que me tire do foco, assim. Eu acho que o mais chato foi os erros que eu estou começando a perceber, entendeu? E aí eu vou começar a usar essa palavra aqui agora. Até com você também vou começar a fazer isso. Usar o correcting e voltar para já ficar habituado a fazer isso. Tá? Agora eu estou aqui com o papel aqui na minha frente. Eu acho que eu falei exatamente do jeito que está escrito lá para a comparação das situações inesperadas. Falei exatamente, acho que está do mesmo jeito. Eu até ia falar a segunda, and... Aí eu me lembrei que tinha um however. Aí eu falei, however, tanana, is the worst situation than the first one. Eu usei certinho. Falta só agora essa frase aqui. That is I can say, and agora o correct. Toda vez que eu falo isso aqui. That's all I can say. Acho que o we were ou there were são os dois calos que eu tenho aqui que são erros constantes. Fora isso, de vez em quando eu fico na dúvida. Talvez na próxima aula eu vou pegar umas anotações aqui de uma vez por todas. Por exemplo, na hora que eu falei que she informed the controller that she would perform to ditch landing. Eu não sei se nesse caso é ditch landing, né? Não seria ou só ditch. Só o ditching, perform a ditching, é melhor. Tá. Mas o ditch landing do jeito que eu falei estava certo ou não? Não, porque tem que ser ditching. Ditching landing too. Yeah. Landing, por isso que eu sabia que você já tá difícil sair um ING às vezes por causa da pronúncia. Quando você está falando, você esquece de ING que você tem que forçar, você tem que pensar para forçar. Aí botar 2, aí já é meio que
pedimos demais para você. Então, quer dizer, situações que vai ter que colocar 2 em seguida, com certeza você vai esquecer de um. Então, na hora que você falou isso, eu já sabia que você ia esquecer de um. Na verdade, Então... na verdade, eu não esqueci. Eu achei que era DIT, como tinha o landing no ING, eu achava que era DIT landing. Ou era teaching, um dos dois. Mas conforme você fala, não sai. Você, talvez, mesmo que você estivesse pensando que era DIT, só se você falasse devagar, do jeito que você está vindo, fazendo aqui na parte 1, falando devagar para ir pensando. Mas se você deixar sair, não sai. Pela sua dicção. Às vezes a sua dicção tem um problema que, como você falou, que gera uma outra palavra que pode te levar a pensar que teve um erro, mesmo se você estiver pensando em nenhuma, se você não tomar cuidado com a sua pronúncia, se gera um erro. Né? Porque às vezes gera uma outra palavra ou você troca. Se você estiver pensando num AN, eu tentei falar o AN, mas você está falando, às vezes, tem som de vogal que você está colocando A. Evacuation. Evacuation tem que ser o AN e o N tem que cuidar com I. Evacuation. Not a evacuation. Então, coisa assim. Então, tem coisas que não está saindo, né? Os sons. Então, eu falo assim, a ditching landing. Assim, sair dói aqui no pescoço, né? Ditching landing. Então, é melhor falar só ditching, né? Ditching. Então, é isso. Mas, assim, eu vou te mostrar o feedback depois. E, assim, teve menos erros, é claro. Os erros que você cometeu não foram graves, assim, foram assim, nossa, alguma coisa. Tem alguns erros de pronúncia. Né? Pronúncia que também teve alguns, e tomando cuidado com a pronúncia também. Né? Então, não foram tudo de estrutura, alguma coisa assim, foi mais também de pronúncia e de coisas que você ainda continua achando de pronúncia, que é passed out, não é passed out, é passed out. Então, erros assim, que não pode deixar acontecer porque são erros mais graves de pronúncia. Passed out, passed away, e saber o que passed out é desmaiar, não é morrer. Então, coisas assim que pode te levar em complicações. Mas de resto... certo, né? Mas ela de resto... falou, na situação era o que? Era passed out, não foi? Mas ela falou passed away, né? Passed away. Aí você falou died, falou que a pessoa tinha morrido, mas na hora você falou assim, mas na hora você citou, em vez de falar o passed away, você falou assim, aí você tem todo um sinônimo e colocou passed out. Mas passed out não é o mesmo que morreu, é passed away. Então, eu falei passed out? Mas eu sabia a diferença, é outro erro então que eu cometi. E que eu sei a diferença entre um e outro. E lembra, mesmo que ele te dê as instruções um pouquinho, quando tem uma foto na parte 2, você tem que interpretar essa foto. Tem uma informação na foto que não foi dada, que você tem que extrair da foto. Não é porque eu falei que tinha montanha na frente, que você vai dizer simplesmente que tem montanha. E a foto? A foto está lá para você extrair uma coisa a mais. We have a GPWS failure, we have a terrain advisory, and we see mountains ahead of us, we have a terrain advisory. Então, quer dizer, extrai alguma coisa da foto. O que essa foto te demonstra? Essa foto é uma foto de PWS failure, de terrain advisory, sei lá. Você tem que extrair alguma coisa da foto. Então, a foto é dada para você extrair alguma coisa. You are not visual with the runway. Aí você fala assim, we're not visual with the runway, e a foto é de sandstorm. Então, cita que tem que ser por causa do sandstorm. Isso eles não vão dizer. Eles vão dizer só uma coisinha, às vezes nem isso. Então, mas já disse uma coisa que é o suficiente, porque eu não sei o que ela fala. Ok, se você não sabe, ok. Mas se você sabe, olha a foto e interpreta a foto. Você tem que arrancar alguma coisa da foto. Esse é o objetivo de ter a foto, é arrancar alguma coisa dele. E arrancar fraseologia, ou a oportunidade de falar fraseologia. Ok? Tá. Então, sei. Aí você me manda as notas depois, né? Isso. Tá, perfeito. Né? E toma cuidado que não falei com esse ritmo para você depois não aparecer fluência de problema depois, tá? Então tem que diminuir esse problema de fluência. Né? Senão você arruma uma coisa e volta a outra. Eu tive um aluno que foi o contrário. Ele teve problema de fluência justamente porque a gramática dele não era ruim, porque ele fez a prova inteira, então passou em gramática, em 4 em gramática, mas fudeu a fluência. E depois ele teve que fazer aula para fazer o contrário, né? Para conseguir melhorar a fluência, mas ao mesmo tempo manter a gramática certa, porque ele ficava toda hora pensando e às vezes dizendo coisas complexas também, coisas assim muito bonitas, complexas. Aí ele tem que mudar toda a estratégia e na hora da prova o não podia aparecer. Então,
Para mim, o que eu tô achando complicado é que eu tenho muito vício de linguagem, né? Falam, né? Eu falo muito errado. É engraçado, porque eu tenho um vocabulário que não é grande, não tenho um vocabulário, eu tenho um leque vocabulário, né, que eles chamam, e eu não sei, eu acho engraçado, eu não vejo nunca ninguém com meu nível de inglês, assim, intermediário para baixo, conseguir se comunicar, entendeu? E isso, por um lado, é bom, porque eu consigo falar inglês tranquilo, mas... Tranquilo não, é errado, mas consigo me comunicar. Mas me atrapalha no cálculo, por exemplo. Porque aí eu tenho que ficar pensando de uma forma que eu não vou falar... Bom, enfim, você já sabe, né? Aí, mas daqui para lá, no dia da prova, assim, eu vou treinar o que eu puder de estrutura e gramática. No dia da prova, eu vou meio que chutar o pau da barraca. Não assim, vou esquecer a gramática, mas eu vou trazer mais para a minha natureza de falar, porque eu acho que vai ficar melhor. Se eu começar a ficar enganchando lá, percebendo os erros, aí vou ficar abotoando, esses erros vão virar um redemoinho depois. Eu vou começar a ficar... Você tem que deixar tudo planejado, isso sim. Você tem que Isso. deixar, É o que eu tô falando, deixar eu vou- respostas planejadas e simplesmente disfarçar isso. Você tem que aprender a ser esperto e estratégico nesse um mês que você tem. Se você resolver dizer coisas porque eu não gosto de ser, não é natural, não, tem que dizer algumas coisas assim, planejadas. Né? Eu mandei uma foto para você de algumas anotações que eu estou fazendo aqui. Depois você vê se eu anotei alguma coisa errada, tá? Só eu mandar um feedback para mim. Não entendi, fala de novo? Eu mandei para você uma foto, um print de algumas anotações que eu fiz aqui. Ah, tá. Aí, Então, se tiver alguma coisa errada, que eu tenha colocado errado, isso é minha vida, porque senão tá. a memória está errada. Tá. Então, eu vou olhar aqui o resto que falta ver. E depois também eu te mando um vídeo aqui Das duas aulas. Dessa e da outra. Tá, perfeito. Yeah. Se você puder mandar até amanhã de manhã, até hoje à noite, eu não sei se pode, mas se você puder, aí fica melhor, que eu já baixo elas no celular e vou escutando no voo, que eu vou amanhã para Belém, tem 2 horas de voo, vou escutando e vou... As aulas eu te mando agora, já tomo e eu já passo aqui para o YouTube e já mando para você. Okay? Perfeito. Tá. Depois eu te mando um vídeo aqui explicando algumas coisas do canal do Gavin lá, aquele americano que faz propaganda lá no YouTube que os professores de inglês odeiam. Mas tem umas dicas legais aqui. Odeiam ele que fica falando assim, o inglês que se aprende no Brasil não é inglês aqui da minha terra, é inglês da minha língua materna, que eu tanto amo. Já viu isso? Não, você já falou desse cara para mim, já, que o pessoal não gosta Então, dele. aí o pessoal não gosta dele. Mas ele estava analisando aqui o inglês do Wagner Moura, quando ele fez o filme Elysium, do Rodrigo Santoro, até da Fernanda Montenegro, quando ela foi receber lá o Oscar, lá em 2000, né, 20 anos atrás. Aí ele estava analisando o inglês do pessoal aí. Aí faz uns comentários aqui de como, às vezes, se portar com esse negócio de fillers. Esse fillers é aquele negócio, assim, quando você tem aquela parada que você não sabe se fala you know. Então, essas paradas assim, que você... E o que você tem que dizer? Então, o que é mais natural dizer? Então, ele estava dizendo aqui algumas coisas que eu acho interessante você ouvir. Então, você, de repente, pode... Quando você está dizendo alguma coisa, tem que dar uma parada, tem que dar uma parada certa. O som que sai do brasileiro é errado. O brasileiro coloca um na hora de... E presta atenção no seu vídeo, você fez bastante isso. Agora você tem que trocar esse segue o que ele vai dizer aqui. Em vez de trocar esse você vai colocar o som que ele vai dizer, que é um som, o americano não coloca o som do Então, isso já é uma coisa que você tem que tirar. Então, dá a parada, ok, mas quando você dá a parada, não pode ser um Então, isso que causa falta de fluência. Tem que ser um outro som, que é natural para eles utilizar um outro som, não é Okay? Então, eu vou te mandar o vídeo depois e você vê. So, see you. Ok, see you. See you. Bye, bye. Bye.